Actually, in case of second language acquisition, sometimes learner make some error, okay, and error is not always considered bad in second language acquisition, okay, and what is and why it is an important, because error analysis is very important in applied linguistics as well as of the second and foreign language acquisition. Why and what is the definition? Definition of error analysis in a systematic method to analyze learners' errors. So what is the definition of error analysis? Error analysis is a systematic method of analyzing learners' error at the time of learning second language or foreign language. Errors are not always bad, and rather they are crucial part and aspects of the process of language learning. How? We will know. That means error in case of second language learning are not considered bad, but they will have some crucial role in case of learning second language. Why? We have got another definition over here. Analysis is a type of linguistic analysis that focuses on the error learners make, and it can also be defined in such a way that error analysis is consisted of a comparison between the error made by the target language and that target language itself. It means that why learners make errors at the time of learning second or foreign language, কেন শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ভাষা শিখতে গিয়ে ভুল করে, এখানে বলা হচ্ছে যে দুই জন্য ভুল করে। একটা হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব একটা মাতৃভাষা আছে, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ইনফ্লুয়েন্সের কারণেই ভুলটা করে, একটা উপায়। আরেকটা উপায় হলো যে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা উনি শিখছেন, শিক্ষার্থী শিখছেন, এই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের নিয়ম কানুন প্রকৃতভাবে না জানার কারণে ভুল করে। ওকে, সো টু ওয়েজ, দ্যাট ইজ দ্য কম্প্যারিজন। তাহলে ইন হুইচ ওয়ে দে আর গেটিং মোর মিস্টেক্স, কীভাবে তারা বেশি মিস্টেক্স করছে, এটা কি মাতৃভাষার কারণেই না অন্য কোনো কারণে? অন্য কোনো কারণে, দ্যাট মিনস লার্নার মে নট লার্ন দ্য অল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। হি অর শি ইজ লার্নিং, যে ভাষা উনি শিখতেছেন সেই ভাষার সমস্ত ভাষা উনি নাও শিখতে পারেন। And also error analysis emphasizes the significance of learners' error in second language learning. Okay. What are the second language errors? The native language of the learners plays a significant role of the learner in second language. Errors due to the influence of the native language are called interlingual errors. Interlingual error. So we have said কোন কারণে ভুল হয়? দুটো কারণে। মাতৃভাষার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে ভুল হয়। কেন ভুল হয় আমরা জানব। মাতৃভাষার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে ভুল যে কারণে হয়, সেই ভুলটাকে বলা হয় interlingual error. Interlingual errors are also called the transfer or interference. One thing is that মাতৃভাষার কারণে যে ভুলটা হয় দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে, সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার। ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার দুই কারণে হয়, এটাকে বলা হয় ট্রান্সফার অথবা ইন্টারফিয়ারেন্স। ট্রান্সফার অথবা ইন্টারফিয়ারেন্স। জাস্ট ফর এন এক্সাম্পল, মাতৃভাষায় যে শব্দগুলো থাকে সেই রকম শব্দের উচ্চারণ টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের সেই শব্দগুলোকেও সেভাবে উচ্চারণ করতে চায়, সেই জন্য এটাকে বলা হয় interlingual error. So the two major causes of error coined by the error analysis approach: interlingual error, which is an error made by the learner's linguistic background, that means for the cause of the native language,
লার্নার অ্যাট দ্য টাইম অফ লার্নিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্বিতীয় ভাষা শেখার কারণে তার লিঙ্গুইস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে যে ভাষা উনি জানেন, যেমন উনি ফার্সি ভাষা জানেন, উনি যদি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান, ফার্সি ভাষার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে যে ভুলটা হয় সেটা হলো ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার। অ্যানাদার এরার ইজ intralingual error. Interlingual error, who is the error committed by the learners when they misuse some target language rules. Okay, target language rules, যে ভাষা শিখতে গেছে সেই ভাষা শিখতে গিয়ে যদি কেউ সেন্টেন্স মেকিংয়ে ভুল করে, আপনি ফরাসি ভাষা শিখতে গেছেন অথবা ইংরেজি ভাষা শিখতে গেছেন, সেখানে যদি ফরাসি ভাষার রোলটাকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে না পারেন, এই যে ভুলটা হয় সেটা হলো ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল এরার। তাহলে ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরারটা কেন হয়? ওই ভাষার নিয়মকানুন সঠিকভাবে না জানার জন্য। ওকে, সো টু কাইন্ডস অফ এরার্স আর দেয়ার। হোয়াট ইজ দ্যাট? ইজ ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার অ্যান্ড ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল এরার। ইন্ট্রা মিনস উইদিন, যে ভাষা শিখছেন সেই ভাষার নিয়মকানুন না জানার কারণে যে ভুলটা হয় সেটা হলো ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল এরার। আর ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার হলো আপনি যে ভাষা জানেন, লার্নার যে ভাষা জানে, ফর দ্য কজ অফ দ্য লিঙ্গুইস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড, ফর দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য লার্নার্স, some errors are occurred at the time of learning second or foreign language. This language is called, this error is called interlingual error. বুঝা গিয়েছে? ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরারটা কেন হয়? একটা কারণ বলছে, সেটা হলো ট্রান্সফার অথবা হলো এটা দুটো নাম, ট্রান্সফার অথবা ইন্টারফিয়ারেন্স। ওকে, সো টু কাইন্ডস অফ এরার উই হ্যাভ দিস। How we can do the error analysis? There are 4 steps according to co-order. In 1947 he mentions 5 steps for analyzing the error. The title of our class is error analysis. We have learned that errors are not taken negatively in case of second language learning, and we have also learned the types of errors, that is interlingual error and intralingual error. Now how you can analyze the errors? Co-order in 1947 he mentioned 5 stages to analyze the error. First you have to have the selection of the errors. Suppose you are trying to analyze the error of class 8. So ক্লাস 8-এর বাচ্চারা কোন ভুলগুলো করছে সেগুলোকে আপনাকে কি করতে হবে? সিলেক্ট করতে হবে। প্রথমতই হচ্ছে লাল কালি দিয়ে আমরা ক্লাসরুমে আপনাদের মিডের খাতা যেরকম দেখায় সেরকমভাবে রাউন্ড করতে হবে যে কোন জায়গায় কোন মিস্টেকস হচ্ছে। সিলেকশন অফ দ্য এরার। সিলেকশন, দ্যাট মিনস দ্য হোলিস্টিক পার্ট ফ্রম ফার্স্ট পেজ টু দ্য লাস্ট পেজ, হাউ মেনি মিস্টেকস were done by the learners, that is called selection. And the identification, selection and identification quite similar. So identify what kind of mistakes, actually that kind of mistakes, whenever you will say, that is called classification. Some, according to some linguistics, they said that is 4 steps, that is selection and identification. These are quite similar. Okay, classification, এই যে ভুলগুলো করেছে কোন ধরনের ভুল? এগুলো গ্রামার ভুল, পাংচুয়েশন ভুল, সেন্টেন্স মেকিংয়ে ভুল, অথবা সেন্টেন্স সবই ঠিক আছে কিন্তু সেন্টেন্সের কোনো অর্থ আপনি বুঝতে পারছেন না। ওকে, so you have to classify the errors. And then explanation, that means you say that most of the students have made mistakes in case of making sentence. It is the explanation. হয়তো আপনি 20 জন ছাত্রের নিয়ে কাজ করছেন এবং এই 20 জন ছাত্রের মধ্যে বললেন যে হচ্ছে 15 জনই হলো সেন্টেন্স মেকিংয়ে ভুল করেছে, তার মানে তাদের গ্রামাটিক্যালস ভুল হয়েছে। গ্রামাটিক্যাল ভুল হয়েছে মানে তার কি হয়েছে? সে সেই ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার করেছে। আবার দেখলেন যে 5 জন ছাত্র শুধু স্পেলিংয়ে ভুল করেছে, গ্রামার ট্রামার সব ঠিক আছে, স্পেলিংয়ে ভুল করেছে। আবার কিছু ছাত্র হলো করেছে যে কি প্রথম লেটারটা, সেন্টেন্সের প্রথম লেটারটা লিখেছে স্মল লেটারে, দ্যাট মিনস ক্যাপিটালাইজেশন। কিছু ছাত্র হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি এস দিতে ভুল করেছে, সো দ্য পাংচুয়েশনের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। এই যে ভুলগুলো কত ধরনের ভুল হচ্ছে এবং আপনি যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করছেন তারা কত ধরনের ভুল করেছে, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সপ্লানেশন। অ্যান্ড দেন evaluation, then after getting such kind of explanation you can say that yes, we can evaluate in such a way, that means most of the students have made errors or have occurred errors,
in case of sentence making. That means they have done the intralingual error, okay, and they have done either interlingual error, okay. So in 1947, Ellis proposes 4 main steps, that is actually identification, description, explanation and evaluation, okay. In 1947 Ellis. So how do you do the error analysis? The first step, the propagation of the errors that we have said, can be performed even before the experiment is performed. The second, measuring the errors. The third, comparison and perform the experiments, okay. And what is the advantages of error analysis? Actually, after analyzing the errors made by the learners, we can help the students develop their conceptual understanding of the method of the process. And studying on their errors can help students see when they have chosen incorrect strategies or improving the procedural knowledge. So we can also say that as actually whenever the student will learn, যখন শিক্ষার্থীরা জানবে যে আমার এই ভুলগুলো হচ্ছে, পরবর্তীতে তারা কষা ছবে যে আমাদের এই ভুলগুলো করা চলবে না। যে স্টুডেন্ট যে ধরনের ভুল বেশি করবে সেই জায়গাগুলোতে কি করবে, সে কাজ করবে এবং কাজ করার ফলে তার আর সেই ভুলগুলো হবে না, ওকে। And we have said that is the common steps of error analysis. One of the most talked error analysis approach is called contrastive analysis, and that was prescribed by Lado in 1957. The teacher who has made a comparison of the foreign language with the native language of the students will know better than the real problems are and can provide the teaching them, okay. So Corder mentioned that contrastive analysis. The origin of the contrastive analysis therefore were pedagogic. This is reflected in the comparison of the several peers of language by scholars in the United States, that all directed at establishing the areas of learning difficulty, and they were likely to be experienced by English speakers learning other languages, okay. So contrastively, this is the origin that was prescribed by Lado in 1957, and that was done in a university. Especially the participant যাদেরকে নিয়ে উনি কাজ করেছিলেন তাদের ভাষা হলো ইংরেজি, এবং যারা প্রত্যেকে অন্য ভাষা শিখতে চায় এবং কোন অ্যানালিসিসের উপরে কাজ করছিলেন তারা হলো contrastive analysis. That is the background. And in addition to this pedagogical orientation studies, there have been a number of more theoretical contrastive analysis carried out in Europe, some of which have been concerned with SLA at all. Clearly, contrastive analysis is an area of considerable theoretical interest for general linguists, but I shall concern myself to the SLA to the students. So and contrastive analysis had both a psychological aspect and a linguistic aspect. Psychological aspect. So this is the origin, and then some, apart from the USA linguist, some other linguist US এর বাইরেও ইউরোপিয়ান লিঙ্গুইস্টিকরাও এটা নিয়ে কাজ করেছে, এবং তারা বলছেন যে আসলে এটা শুধু প্যাডাগজিক না, প্যাডাগজিক মানে গঠনগত মেথোডোলজিক্যাল ভুল না, আসলে এটার মাধ্যমে সাইকোলজিক অ্যাসপেক্টও আছে এবং কি আছে, লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যাসপেক্টও আছে। কার মধ্যে? contrastive analysis এর মধ্যে। So in contrastive analysis we see the psychological aspect and as well as the linguistic aspects. The psychological aspect was based on the behaviorist learning theory, and the linguistic aspect first place at least on the structuralist linguistics, okay. So we have said that how a learner can learn a language, that is done by contrastive analysis, and the psychological aspect is the behaviorist theory. Behaviorist theory, that what is their behavior? Actually আমরা behaviorist theory পড়েছি, okay. In case of behavior, in case of language learning phenomena, the language learning will be a part of your behavior, এবং এটা আমরা আরও শিখেছি যে যখন কোনো হ্যাবিট, কোনো কিছু একটা ফর্ম হয়ে যায়, এটা ভুলে যাওয়া কঠিন, ওকে। এই কারণে মাতৃভাষা শেখার ফলে তার মধ্যে যে একটা হ্যাবিট গ্রো করেছে, সেই হ্যাবিটের কারণেই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আর থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে সে ওই পুরনো লিঙ্গুইস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে ভুলটা করে, সেই কারণে সেটা
দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে তার আগে কোন ভাষা শিখেছিল এবং এই ভাষার কারণে যে ভুলটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে দ্য বিহেভিয়ারিস্ট অ্যাসপেক্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। অ্যান্ড এই বিহেভিয়ারিস্ট অ্যাসপেক্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের কারণে যে ভুলটা হলো সেটা হলো বলা হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস অফ এরার অ্যানালিসিস। আর স্ট্রাকচার অ্যানালিসিস যেটা বললো যে জাপানিজরা বলে আই এম গোয়িং টু মার্কেট, না বলে আই গো টু মার্কেট, আই গো মার্কেট, আই গো ওয়ার্ক। আর সেখানে তারা বলতেছে যে কি আই গো ওয়ার্ক, তার মানে আই গো টু ওয়ার্ক না বলে কি বলতেছে আই গো ওয়ার্ক, তারা টুটাকে ওমিট করতেছে। আসলে সেখানে কি ভুল করতেছে সে, এটা তার মাতৃভাষার কারণে তারা এইভাবে বলে বলে অভ্যস্ত। আসলে আই গো টু ওয়ার্ক, সেখানে কি টুটাকে সে অমিট করেছে। সো এখানে কোন ধরনের ভুল হয়েছে, স্ট্রাকচার। সো প্রথমত কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস was thought to be a pedagogical aspects of error analysis, but next time in Europe or other parts of the world it is considered that contrastive analysis is both psychological and structural. So in case of psychological, contrastive analysis is related to the behaviorist theory of language learning and acquisition, and in case of structural aspects of contrastive analysis it is related to the structuralist view of language learning. So, the psychological rationale takes the form of contrastive analysis hypothesis. This exists the strong and the weak form. Actually, contrastive analysis এর কয়টা ফর্ম বললাম আমরা, দুইটা, সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড হলো লিঙ্গুইস্টিক্স। সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টসের মধ্যে আবার আছে দুটো ফর্ম, একটা হলো স্ট্রং ভার্সন অর স্ট্রং ফর্ম অ্যান্ড একটা উইক ভার্সন অর উইক ফর্ম, এবং এই দুটোই হলো কার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট। দ্য স্ট্রং ফর্ম ক্লেমস দ্যাট, তাহলে এরার অ্যানালিসিসের মধ্যে আমরা কয়টা দেখলাম, সাইকোলজিক্যাল এবং লিঙ্গুইস্টিক, ওকে। এবং এই সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টসের মধ্যে আরও দুইটা জিনিস আছে, সেটা হলো কি স্ট্রং ভার্সন আর উইক ভার্সন। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রং ভার্সন অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস? স্ট্রং ভার্সন ইজ দ্যাট the strong form or the strong version of contrastive analysis claims that all L2 errors can be predicted by identifying the difference between the target language and the learner's language. So the strong version is যে একজন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ভাষা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য যতই ভুল করে সব জন্য সবার দোষ হলো কোনটা, তার মাধ্যমে strong. That means in case of learning the second language, the learners make all kinds of mistakes for the linguistics background of the learner or for the aspects of the learner's native language background or native language habit. That is the strong one. And as Lee notes, it stipulates that the prime cause and even the sole cause of difficulty and the error in foreign language learning is interference. তাহলে মাতৃভাষার কারণে যে ভুল হয় সেটাকে আমরা কি বলি, ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার। ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার কারণে কোন কাজটা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে আমরা ট্রান্সফার অর ইন্টারফারেন্স, ওকে। এবং এখানে লি বলছে যে ইয়েস, the sole cause of the difficulty, that is the interference. আমরা ইন্টারফিয়ারেন্স বলি না অনেক সময়, যে আমরা তিন বন্ধু মিলে কথা বলছেন, পাশখানে আরেক বন্ধু এসে আপনাদের কথার মধ্যে ঢুকে গেল, তখন সেটাকে আমরা কি বলি, নাক গলানো। হ্যাঁ, আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে নাক গলাতে এসো না, ওকে। এইরকম স্ট্রং ফর্মে সেটা আসে হলো ইন্টারফিয়ারেন্স। তার মানে উনি দ্বিতীয় ভাষা শিখতে গেছেন, দ্বিতীয় ভাষা শেখার কারণে তার মাতৃভাষার কিছু জিনিস ওর মধ্যে অযাচিত নাক গলিয়ে দেয়, সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারফারেন্স। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রং ভার্সন অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস। So this strong form is the hypothesis was common before research began to show that many of the errors produced by L2 learners should not be traced to the L2, okay, L1, sorry. এরপরে যখন দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রং ভার্সন,
What is the strong version? That means the first language is the sole cause for making errors of the learners at the time of learning second language. That is the strong version. Next time research were done, many research হলো, তারপরে বলল যে না কিছু সব ভুলগুলো আসলে মাতৃভাষার কারণে হয় না। এই যে মাতৃভাষার কারণে হয় না সেটাকে বলা হচ্ছে উইক ফর্ম। স্ট্রং ফর্মটা কি? যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য সোল কজ অফ মেকিং এরার্স অফ দ্য বাই দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার, দ্যাট ইজ দ্য সোল কজ। বাট আফটার হ্যাভিং রিসার্চ অন দিস ফিল্ড, এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করার পরে জানা গেল যে না, একমাত্র মাতৃভাষায় দায়ী না, আরও কিছু দায়ী ব্যক্তি আছে। এইরকম যে অ্যাটিটিউড, সেটাকে বলা হচ্ছে কি উইক ফর্ম। উইক ফর্ম অফ হোয়াট? উইক ফর্ম অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস। Okay, so psychological aspect of contrastive analysis is of two version. What is the two version? That is strong version and weak version. And strong version, what is that? That is first language is the sole cause of making errors at the time of learning second language. আপনি মাতৃভাষা একবার যেটা শিখেছেন, কাঁচাই না নোয়ালে বাঁশ পাকিলে করে ঠাস ঠাস, আপনি যেই ভাষা শিখেছেন, এখন আমাদের মাতৃভাষায় 49-50টা লেটার আছে। কয়টা আছে? সরিয় সরিয়া ক খ থেকে শুরু করে কতগুলো? 50টা। এখন ইংরেজিতে তো 50টা নেই, ইংরেজিতে আছে কয়টা? 26। তার মানে আপনি ইংরেজিতে হচ্ছে GHOST প্রোনাউন্সিয়েশন কি করবেন? ঘোস্ট। কিন্তু আসলে ইংরেজিতে ঘ বলে কোনো উচ্চারণ নেই। ওকে, ইয়েস, ঘ বলে কোনো উচ্চারণই ইংরেজিতে শব্দেই নাই। আমাদের ক খ গ ঘ আছে না, এই ঘ বলে যে উচ্চারণ, ওটা তাদের কি, তাদের কোনো প্রোনাউন্সিয়েশনে নাই, তাদের ফনিমসে আছে 40টা উচ্চারণ শৈলী। আমাদের যেমন তালবর্ষ কাটকাটা মূলস্ব দন্তস্ব এরকম দিয়ে, ওদের উচ্চারণ শৈলীতে হচ্ছে ডিপথন্স হচ্ছে 12টা, আর কনসোনেন্ট হলো হচ্ছে 44টা, সরি 24টা। 24 আর 12 কত হলো? হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে হলো 20টা, মানে ভাওয়েল 20টা আর কনসোনেন্ট হলো হচ্ছে 24টা। মোটামুটি কয়টা? 44টা। এই 44টা ফনিমের মধ্যে ঘ সাউন্ড নাই। তার মানে GHOST আমি উচ্চারণ করছি ঘোস্ট। কেন? কারণ আমার শব্দে, আমার ভাষায় কি আছে? ঘ উচ্চারণটা আছে। ওকে, এই যে মিস্টেকটা, এই মিস্টেকটা কেন, কারণ কেন হচ্ছে? এই মিস্টেকটা হচ্ছে ট্রান্সফারের কারণে, ইন্টারফিয়ারেন্সের কারণে। কি ইন্টারফিয়ারেন্স বা কি ট্রান্সফার করছি আমরা? কারণ আমরা ঘ শব্দ জানি। হ্যাঁ, ঘাস, ঘাস ফুল, কত ঘ দিয়ে আমাদের শব্দ আছে। হ্যাঁ, তো এই শব্দটা যখন আমরা ওখানে নিয়ে গেলাম, তখন সেটাকে আমরা উচ্চারণ করছি কি? তাহলে গোস্টকে যে আমরা ঘোস্ট বলছি, এটা কার কারণে? আমাদের মাতৃভাষার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে। কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিসে এই অ্যানালিসিসটাকে বলা হয়, এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারফারেন্স or also strong version of contrastive analysis. পরবর্তীতে আরো গবেষণা হলো, গবেষণা হয়ে বলল যে না, not only the first language is responsible for making errors, বিভিন্ন কারণে আরো ভুলগুলো হয়। এই বিভিন্ন কারণে যে ভুলটা হয়, সেই অ্যাটিটিউডটাকে বলা হচ্ছে উইক ফর্ম অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস। The weak form of the hypothesis claims only to be diagnostic. A contrastive analysis can be used to identify which errors are the result of interference. Okay. So, thus, in the weak form, they will try to select the errors which are done for the contribution of their first language. Weak version এ বললো যে সবগুলো যেহেতু হচ্ছে মাতৃভাষার কারণে হচ্ছে না, তাহলে কোনগুলো মাতৃভাষার কারণে হচ্ছে আর কোনগুলো মাতৃভাষার কারণে হচ্ছে না। দ্যাট মিনস উইক ফর্ম হলো, সেটা বলছে যে আসলে শুধু মাতৃভাষা না, লার্নারদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো হয়, অন্য আরও অনেক কারণেই হয়। এই যে আইডিয়াটা, সেটাই হলো যে উইক ফর্ম অর উইক ভার্সন অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস। ওকে, সো thus according to the weak hypothesis, contrastive analysis needs to work hand in hand with the error analysis. They say that no, they are not ready to admit that the first language is the main or sole cause for making the mistakes in case of second language learners. তারা সেটা বললো যে সেটা না। এই জন্য তারা বলছে উইক ফর্ম, যে এটা নিয়ে আরও রিসার্চ করতে হবে যে আসলে মাতৃভাষার বাইরে আর কোন কারণগুলো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ভুলের কারণে এটা হয়।
First, actual errors must be identified by the analyzing the corpus of the language learner. Corpus of the language learner's language. Okay. Then a contrastive analysis can be used to establish which errors, and the corpus can be put down difference between the first and the second language. Implicit in the weak version is the assumption that not all errors are the result of interference. Okay, that is the weak version. That means all errors cannot be resulted from the first language or from interference or from transfer. Okay. So the weak form claims a less powerful role for L1 than the strong form of the hypothesis. Okay. So there is another version that is not mentioned over here. Apart from these two versions, there is another version of contrastive analysis, that is moderate version. Okay, that is moderate version. The strong version, weak version, and moderate version. Moderate version simply said that actually at the time of language learning, second language learner makes some errors in spelling. Okay, স্পেলিং এর যে ভুলগুলো করে এবং সেই স্পেলিং এর ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য যে ভার্সন সেটা হলো মডারেট ভার্সন অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস. ওকে, সো উই ক্যান you can also discuss with the linguistics aspect of contrastive analysis. Linguistic aspect of contrastive analysis, that is linguistic aspect of contrastive analysis. Theoretical criticism, a number of rather different issues will be considered under this heading. These are the attack on the behavioral accounts of the language learner, which was given impetus of Chomsky's view of the Skinner's behavioral, the nature of the relationship between the notion of the difficulty and the problems concerning the linguistic basis of the contrastive analysis. So that is the theoretical aspects. Whenever, why, কেন এই ভুলগুলো করে আমরা কারণগুলো উল্লেখ করলাম. So if you want to discuss the theoretical criticism of this contrastive analysis, you can, that is the attack on behavior, the nature of the relationship between the notion of the difficulty and the problem concerning the linguistic basis. There are some practical criticism. Okay, clearly if a majority of the learners error are not caused by the interference, then the contrastive analysis is a limited value. Okay, so practical criticism, actually if contrastive analysis is the only way we can understand the errors of the learners, কিন্তু সেটা দিয়ে যদি আমরা সমস্ত এররকে অ্যানালিসিস করতে না পারি তাহলে contrastive analysis is not an important tool for analyzing the errors. Okay, and language transfer re-examined. So language transfer, what type of transfer language can be transferred. So it was recognized first the difficulty predicted by the contrastive analysis might be realized as an avoidance instead of error. Second, empirical evidence was forthcoming to show the interference was more likely to take place. Third, perhaps the most important is the recognizing what the errors, the multifaceted phenomena. Okay, so these are the language transfer. So language transfer is not the only cause. Language transfer এর কারণে শুধু যে ভুল হয় তা না, আসলে লার্নাররা বিভিন্ন কারণে ভুল করে. So these are the view of second language error analysis. Stretcher investigated the relative clauses produced by adult L2 learners can the different language from a different linguistic background. কোনো ভাষায় আমাদের যেমন রিলেটিভ ক্লজ আছে, এই রিলেটিভ ক্লজ ইংরেজি ভাষায় আছে কিন্তু অনেক ভাষায় নেই. সাপোজ ধরুন ফরাসি ভাষায় রিলেটিভ ক্লজ নাই. ওই ফরাসি ভাষার কেউ যখন ইংরেজি ভাষা শিখতে যাবে তখন ইংরেজি ভাষায় যে রিলেটিভ ক্লজ আছে তার ভাষায় রিলেটিভ ক্লজ না থাকার কারণে সে সেটাকে অ্যাভয়েড করতে চায় এবং সে সেটা শিখতে চায় না. সো সাচ কাইন্ড অফ থিংস ইজ কল্ড অ্যাভয়েডেন্স. ওকে, সো ডিগ্রি অফ সিমিলারিটি
And the contrastive analysis hypothesis was founded on the transfer theory, but which stated that identifying difficulty was the result of interference from old habit in the learning of new habits. Okay, and contrastive pragmatics. Okay, so we can conclude in such a way that error analysis of second language acquisition is important aspects for second language learning. And what is the error analysis? Error analysis is the systematic way of understanding the errors at the time of second language learners' learning phenomena. And two types of errors can be done: one, interlingual error and interlingual error. Interlingual error is for the cause of the linguistic background, that is called interlingual error. It has another name. Interlingual error can be called transfer or interference. Good. And interlingual error is the inability for the language learners that they cannot understand all the rules and regulations of the second language or the target language they are learning. That is called interlingual error. And error analysis can be done by several approaches. General steps are four. They are identification, classification, selection, analysis, and explanation. Analysis and evaluation. Okay. But the common established view of error analysis is contrastive analysis. And contrastive analysis will have three versions. One is strong version. The strong version says that all mistakes done by the second language learner is for the cause of the first language. And the weak version is not only the correct version, some other reasons or some other causes are responsible for the mistakes done by the second language learner. That is the weak version. And apart from this weak version, there is another version that is called moderate versions. And the moderate version, especially at the time of learning second language, learners make mistakes in case of spelling, that may be called the moderate version. Okay. So, and however, error analysis is an important aspect of second language learning. Okay. And